ஓகே, நம்ம XLS ஃபைல் ஹேண்டில் பண்றது எப்படின்னு பார்க்க போறோம். ஓகே, தட்ஸ் ஆல். ஓகே, நம்ம இதுலயே ரொம்ப அட்வான்ஸா போக மாட்டோம். பேசிக்கலி ஐ டெல் யூ எப்படி ஓபன் பண்றது, எப்படி ரீட் பண்றது, எப்படி லைக் காலத்தை எப்படி ரீட் பண்றது, அந்த அந்த பேசிக் தான் போகும். இதுக்கும் நீங்க அட்வான்ஸா போனாக்கி யூ ஹேவ் டு கோ அண்ட் டூ தட். நீங்க அந்த 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 லைப்ரரி இது பண்ணுங்க. அசை செட் பைத்தான்ல வந்து பைத்தான் இன்ஸ்டால் பண்ணி ஹேண்டில் பண்றதுல, பட் தேர் ஆர் லைப்ரரிஸ் அவைலபிள். ஓகே, அது நம்ம லைப்ரரியை இம்போர்ட் பண்ணணும். ஓகே, நம்ம இப்ப என்ன என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னாக்கி, ஓகே, ஓப்பன் PyXL அப்படின்னு ஒரு லைப்ரரி இருக்கு. ஓகே, லைப்ரரி கால்ட் லைப்ரரி என்னன்னாக்கி இதுதான் ஓப்பன் PyXL அப்படின்னு ஒரு லைப்ரரி இருக்கு. இதை நம்ம இம்போர்ட் பண்ணணும். ஓகே, நீங்க வந்து நீங்க டாஸ் ப்ரம்ல போய் இம்போர்ட் பண்ணலாம். இதுல நீங்க கீழே பாத்தீங்கன்னாக்கி இதுல ரன் இருக்கு, ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு, டெர்மினல் இருக்கு. உங்கள்கிட்ட எந்த மாதிரி, நான் மேக்ல ஒர்க் பண்றேன், உங்களுக்கு எப்படி வருதுன்னு தெரியாது. இதுல டெர்மினல்னு ஒன்று வரும், பட் உங்களுக்கு எந்த இடத்துல எக்ஸாக்ட்லி இருக்குன்னு தெரியாது. பட் இஃப் யூ லுக் அட் த டெர்மினல், இஃப் யூ கிளிக் ஆன் தட், யூ வில் கெட் இன்டு தட் நம்மளுடைய மெஷினோட டெர்மினல் போகும். ஓகே, அங்க போய் நீங்க என்ன பண்ணலாம், you can give a command called okay, PIP. நீங்க PIP வந்து இது இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது இன்ஸ்டால் பண்ணிருப்பீங்க, பைத்தான் இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது. ஓகே, யூ கேன் சே தட் PIP install open PyXL. நீங்க யாராவது பண்ண முடியுமா? லைக் எனிபடி who has a பைச்சாம். ஓகே, இது வந்து PIP install open PyXL. ஓகே, நீங்க எல்லாம் எழுதி எடுத்துடுங்க. திஸ் இஸ் த கமாண்ட் PIP. நான் அந்த மெயில் அனுப்புறேன், பட் திஸ் இஸ் கமாண்ட் PIP. ஓகே, டெர்மினல் இருக்கும். இங்க டெர்மினல் பண்ண, ஓகே, இங்க டாஸ் கமாண்ட்ல போய் பண்ணலாம். யூ டோன்ட் நீட் டு கோ டு டெர்மினல். நீங்க டாஸ்ல போயோ மேக்ல அதனுடைய உங்களுடைய இதுல கமாண்ட் லைன் இருக்கு, அதில் போய் இன்ஸ்டால் பண்ணலாம். பட் திஸ் இஸ் ஈஸியர். இதுல இருக்கும்போது இதுல இந்த கீழே பாத்தீங்கன்னு வச்சுடுமா, யூ see the terminal, you see the terminal. ஓகே, இந்த டெர்மினல்ல போய் டெர்மினல் பண்ணா எனக்கு இது மேக் அப்படிங்கனால இந்த பேர் வருது, பட் உங்களுக்கு வந்து உங்களுடைய மிஷின் பேர் வரும். ஓகே, இந்த சீக்வல் வந்து இது வரும். அதில் போய் PIP இன்ஸ்டால் ஓப்பன் PyXL அப்படின்னு ரன் பண்ணீங்கன்னாக்கி அந்த இது இன்ஸ்டால் ஆகிடும். ஓகே, இன்ஸ்டால் ஆகிட்டுனாக்கி அதுக்கு பிறகு இம்போர்ட், யூ கேன் ரன் த ஓப்பன் PyXL. ஓகே, இம்போர்ட் பண்ணலாம். ஓகே, ஓகே, இன்ஸ்டால் இட் அகைன். ஜஸ்ட் இன்ஸ்டால் பண்ணு. ஓகே, இது அப்கிரேட் கமாண்ட் பண்ண சொல்லுது. I can just upgrade the PYP command. Okay, copy. PIP not found in order. I know I installed PIP. Is it one level? Install பண்றீங்க? Some PIP I did install before. Okay, நீங்க DOS கமாண்ட்ல போய் இன்ஸ்டால் பண்ணி பாருங்க. வருதா ஆக்சுவலா உங்களுடைய இந்த என்வாயன்மென்ட்ல இது பேசிக்கலி எவ்ரி இஸ் என்வாயன்மென்ட் இல்லையா, விர்ச்சுவல் என்வாயன்மென்ட் அது எல்லாம் இருக்கும். நீங்க உங்களுடைய மேக்ல போய் இன்ஸ்டால் பண்ணி பாருங்க. மேக் டெர்மினல் மோட் தானே, within the terminal, right? But this is within that virtual environment. Now every project creates a virtual environment. No. Okay. No. I am saying that I went to that utilities la போயிட்டு the main terminal environment இதுக்குள்ள utility. அப்ப நீங்க என்ன பண்ணுங்க, பட் ஓகே, PIP இன்ஸ்டால் பண்ணுங்க. அத பாருங்க, கமெண்ட் இருக்கு, எனக்கு மறந்துச்சு. PIP நீங்க எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணிடலாம். Okay, no, never mind. I'll figure it out. Let's proceed with the class. I'm going to install PIP பண்றீங்க. Okay, installation. Okay, install PIP. பைத்தான் இன்ஸ்டால் ஆயிட்டணும். ஓகே, நீங்க பாத்துக்கலாம். ஓகே, அது எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணணும் நீங்க பாத்துக்கலாம். ஓகே, இப்போ நான் அந்த லைப்ரரி இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டேன் இல்லையா. பேசிக்கலி பைத்தான் லைப்ரரி இன்ஸ்டால் பண்ணியாச்சு, ஓப்பன் PyXL இன்ஸ்டால் பண்ணியாச்சு. ஓகே, இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம், வழக்கம் போல இஃப்க்கு போய்
ஓகே, இது தேவையில்லை, பட் இருந்தாலும் வைக்கணும் டாக்குமெண்ட் பண்றதுனால. ஓகே, ஓகே. நான் என்ன பண்ண போறேன், I'm going to try to open Excel file. ஓகே ஓகே. இப்போ நம்ம எக்ஸல் ஃபைலை கிரியேட் பண்ணல. நான் ஏற்கனவே லெசன் XLS ஒரு எக்ஸல் வச்சிருக்கீங்க. ஓகே, ஜஸ்ட் ஆல்ரெடி ஹாவ் எக்ஸல் ஃபைல். ஒரு லைக் 3 இது இருக்கு, இல்ல டேட் இருக்கு, இல்ல பேர் இருக்கு, இதுல ஜஸ்ட் அமௌண்ட் இருக்கு. 3 காலம் இருக்கு, ABC. ஓகே, ரோ வந்து 1 2, இது வந்து காலம் ABC வந்து 5 காலம் இருக்கு இல்லையா? ஜஸ்ட் அமௌண்ட் லைக் கெவின், ஷமினா, திவ்யா, ஆண்டோ. ஓகே, 5 லைக் பேசிக்கலி ஒரு 5 காலம், 5 ரோ இருக்கு. இதை நான் எப்படி ரீட் பண்ண போறேன் அப்படிங்கிறத நீ பார்க்க போறோம். ஓகே, ஓபன் பண்ணியாச்சு. ஓகே, இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன், I can put a try if I want, because try பண்ணிடலாம். Like, you know, I can put that except, okay, exception as E, okay, print, okay, exception கைல் பண்ணியாச்சு. ஓகே, இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன், excel equal to open by excel, அது இந்த லைப்ரரி லோட் ஒர்க் புக் அப்படின்னு பண்ண போறேன். ஓகே, வெரி சிம்பிள் கமாண்ட். I'm going to give a path. அந்த இதுக்கு பாத்துக்கு எக்ஸல்ல இது பண்ண போறேன். ஓகே, வேற ஒண்ணும் பண்ணாது. ஓகே, என்னோட பாத் என்னது, கரண்ட் பாத். அது லெசன்ஸ் ஒரு ப்ராஜெக்ட் தான் என்னோட கரண்ட் பாத் வரும் இல்லையா? ஸோ லெசன்ஸ் கரண்ட் பாத்ல லெசன்ஸ் இருக்கு. கரண்ட் பாத்ல லெசன்ஸ் இருக்கு. அதுல வந்து லெசன் டாட் LESSON டாட் XLSX. ஓகே, இதுதான் அந்த ஃபைலோட பேர். இதை ஓபன் பண்ண போறேன் இல்லையா? அதுக்குள்ள என்ன பண்ண போறேன், I just close it. I don't want to forget. நான் க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன். ஓகே, க்ளோஸ் ஆயிட்டு. ஓகே, ஓபன் ஆயிட்டா என்னன்னு எனக்கு எப்படி தெரியும், I'm just அதனுடைய டைப்பை பிரிண்ட் பண்ணுவோம். ஓகே, டைப்பை பிரிண்ட் பண்ணுவோம். ஓகே, இப்போ என்ன பண்ண போறேன், லோட் பண்ணியிருக்கேன். ஒரு வேரியபிள் அந்த ஃபைலை லோட் பண்ணியிருக்கோம். அந்த ஃபைலை டைப்பா பிரிண்ட் பண்ண போறோம். வேற ஒன்றும் பண்ணல. ஓகே, 115. see that. இப்போ என்ன டைப் வருது, அது ஓப்பன் ஆகலைன்னா எரர் வந்திருக்கும். ஓகே, இப்போ if I gave us some kind of like for example, if I gave us some mistake somewhere, பார்த்து சரியா கொடுக்கலன்னு வச்சுட்டோமா, என்ன இருக்கணும், ஓகே, no such file or directory. இப்போ எரர் வந்துட்டு, எரர் நம்பர் 2, நோ ஸ்பெசிஃபைட் ஃபேக்டரி அந்த இதுல இல்லை அப்படிங்குது. ஓகே, ஸோ ஐ வில் கிவ் அ ப்ராப்பர் நேம், லெசன்ஸ். ஸோ ஓப்பன் ஆகுது. ஸோ ஓப்பன் ஆகுது, நமக்கு ப்ராப்பரான டைப்பும் வருது. ஸோ ஓப்பன் பண்ணி வச்சிருக்க எக்ஸல் வந்து இது. ஸோ ஐ எம் ஆல்சோ ட்ரைங் டு பிரிண்ட் எக்ஸலே பிரிண்ட் பண்ண ட்ரை பண்றேன். என்ன பண்ணுதுன்னு பார்ப்போம். ஓகே, எக்ஸல் இஸ் ஆப்ஜெக்ட், ஒரு புக் ஆப்ஜெக்ட். என்ன பண்ணுதுன்னு பார்ப்போம். see that, that's the object. இது ஆப்ஜெக்டோட அட்ரஸ் வருது, அவ்வளவுதான் வருது நமக்கு. ஓகே, இப்போ எனக்கு வந்து பேசிக்கலா I want to access a value. எப்படி பண்ணலாம் access a value? ஓகே, I know that எனக்கு ஏற்கனவே தெரியும் நமக்கு ABC அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா? இப்போ என்ன பண்ணணும்னாக்கி எனக்கு எக்ஸல் ஷீட்டை ஓபன் பண்ணணும். ஓகே, நம்ம இப்போ எக்ஸல்ல வந்து there could be multiple sheets இல்லையா? ஷீட் 1 ஷீட் இங்க எக்ஸல்ல பாத்தீங்கன்னு வச்சுடுமே, if you look at the Excel, okay, try to open the Excel again. If you look at the Excel, it says sheet 1. Okay, the parameter says sheet 1 இல்லையா? There could be multiple sheet. I can create a sheet 2, create a sheet 3. இப்போ நம்ம எந்த ஷீட் ஓபன் பண்ண போறோம்? Okay, there could be multiple sheet. There could be one sheet, multiple sheet. So, okay, அது எப்படி ஓபன் பண்ணணும்னு பார்க்க போறோம். அதுக்கு முன்னால இப்போ எத்தனை ஷீட் இருக்கு அப்படிங்கறத பார்த்துடலாம். ஓகே, என்ன பண்ணலாம், print excel dot sheet names. இது என்ன பண்ணுவோம், இது வந்து லிஸ்ட் ரிட்டர்ன் பண்ணும். ஓகே, எல்லா ஷீட்டோட லிஸ்டையும் ரிட்டர்ன் பண்ணும். ஓகே, ஒரு ஷீட் தான் இருக்கு, அதனால பேசிக்கலி இது ரிட்டர்னிங் ஒன்லி ஷீட் 1. ஓகே, இப்போ சேவ் இட். நான் சேவ் பண்ணாத
அதை ஆட் பண்ணிருந்தேன், பட் சேவ் பண்ணல. சேவ் பண்ணதா இருந்தாங்க, இது could probably written more than one. Okay. Save that. Okay. Let's see. I'm running it again. Let's see. See, sheet 1, sheet 2, sheet 3. I will change my name. Okay. I can rename it. My sheet. Okay. Well, my sheet is change it. So basically, I run my numbers. See that. I can save my name. Sorry about that. Let's see. Okay, see that. Sheet 1, sheet 2, sheet 3, my own. Okay, we are going to deal with the sheet 1. Okay, now we open. Very simple. When I sheet no variable. Okay, Excel book. Sorry, Excel workbook. Yes, அதே sheet 1 open பண்ண போறேன். Okay, இப்போ இதனுடைய டைப் print பண்ணுவோம். Print type sheet. Okay, இத டைப் print பண்ணலாம். worksheet முதல்ல வந்து workbook. Okay, முதல்ல அதையும் ட்ரீட் பண்ணிடுறேன். சில ரெண்டையும் பண்ணுவோம். One workbook and one worksheet. Basically, we are going to play with worksheet. Okay. Okay. Worksheet I don't want the type. I print the other worksheet. Again, object. Okay. So let's see what is returning it. This object, worksheet, sheet, object are written. There's nothing written. Okay. But I want to get the value. Okay, sheet roll, I want to get a value. Okay, I want to get a value from basically mother row, mother column. I want to get a value. You know, the column another A. Okay, A1 value. Okay, replicate panna the sheet all I say is A1. Okay, this is column, this is row. Okay, இப்போ எனக்கு என்ன வரும்னாக்கி எனக்கு இங்க ஆப்ஜெக்ட் தான் வரும். Okay, see that. Again, I'm going to print A1 value. Okay, when I print பண்ணி I get that A1 object. Okay, and the cell வருது, cell object வருது. Okay, நான் இங்க இருந்து either I can say a value here. I can run that value here. It says the date. Okay, அப்படி இல்லைனாக்கி I can directly இங்க வந்து you can say the object dot value. Do that. I got the value here. Let's see, I put a capital one up. So I get it. Either you can say A1, A1. Okay, A1 value. So A1 is basically column and row. இதே இது நான் ரெண்டு போட்டேன்னா என்னன்னு get the name. A2, sorry, say B2. A2 date basically, okay, I'll say that. That's B2. Okay. இப்போ C2 என்ன ஆகுது பார்ப்போம். முன்னூறு. C1 என்ன ஆகும்? Basically get the value. இந்த மாதிரி value வாங்கலாம். Okay, நம்ம இந்த மாதிரி மட்டும் தான் value வாங்கலாமா? இல்ல, there's one more way of getting the value also. Okay, நான் அதையும் காட்டிடுறேன். One more way of getting the value. Okay, I say A1 value. I'm telling here sheet உள்ள செல்ல வந்து பேசிக்கலா ரெண்டு பாராமீட்டர் வரும். எந்த ரோ 1,
column equal to 1. ஓகே, இங்க வந்து 0ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகாது. எனக்கு எக்ஸல் ஷீட் வந்து 0ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகாது. வழக்கமா நமக்கு எல்லா ரோ எல்லாமே வந்து 0ல தான் ஸ்டார்ட் ஆகும். ஓகே, இங்க வந்து எக்ஸல் வந்து 0ல ஸ்டார்ட் ஆகாது. ஏன்னாக்கி எக்ஸல் ஷீட் வந்து 1ல தான் ஸ்டார்ட் ஆகும். இந்த ரோ 1ல தான் இருக்கும், காலம் 1ல தான் இருக்கும். That's the reason it is 1. ஓகே, நான் முதல் ரோ முதல் காலம் கொடுக்கேன். ஓகே, let's see. ஓகே, இங்கே ஓகே பிரிண்ட் பண்ணா இங்கே அதே மாதிரி இதுதான் வரும், ஆப்ஜெக்ட் தான் வரும். So either I can put a value here, I can put a value here. Okay. Get the object cell, then you can run the value. See, date. Okay. Row இருக்கட்டும், காலத்தை மாத்துறேன். Okay. முதல் ரோல ரெண்டாவது காலம். See, parallel. This is how you get it. Okay. There is a one more way. This basically, if you know the exactly column and row, you are going to get it. இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்? There is a two variables, max row, max value. Okay. So what I'm going to do here is I print. Okay. Print sheet dot max row. Maximum எத்தனை row இருக்கு? Print dot sheet max column. இல்லையா? மேக்ஸ் காலம் இருக்கு. Basically, it has got 5 rows, 3. பாப்போமா ஷீட்டை பாப்போமா? ஷீட்டை பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, இதாவது 1 2 3 4 5 rows, 3 காலம் இருக்கு. ஓகே, that's what we are having it. இப்போ நான் என்ன பண்ணலாம்? If I want to print for okay or in range, ரேஞ்ச் எங்க இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது? 0ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஓகே, எங்க முடியுது? மேக்ஸிமம் ரோ. ஓகே, மேக்ஸிமம் ரோ ஓகே, மேக்ஸிமம் ரோ நம்ம என்ன பண்ணணும்? மேக்ஸிமம் ரோ +1 பண்ணணும். எனக்கு பேசிக்கலா ரேஞ்சில் -1 தான் வரும். மேக்ஸிமம் நம்பர் -1. So basically I am adding +1. Okay, I'm putting a loop here. Then I'm putting a for column in range. அதே கான்செப்ட். ஓகே, 1ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. சாரி, 0ல 1ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. தப்பு, 1ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. I'm doing a sheet maximum column +1. இல்லையா? Okay. If I print here, என்ன பிரிண்ட் பண்ண போறோம்? sheet dot cell பிரிண்ட் பண்ண போறோம் இல்லையா? ஓகே, sheet dot cell பிரிண்ட் பண்ண போறோம். ஓகே, இதுல என்ன கொடுக்க போறேன்? ரோல R கொடுக்க போறேன். ஓகே, இதுல என்ன கொடுக்க போறேன்? காலத்தை கொடுக்க போறேன், C கொடுக்க போறேன், இதை பிரிண்ட் பண்ண போறேன். ஓகே, C பிரிண்டிங். ஓகே, இப்போ இதுல பிரிண்ட் பண்ணலாம். என்ன பண்ண போறேன்? ஜஸ்ட் ஃபார் வழக்கம் பண்ற மாதிரி. ஓகே, ஐம் ஜஸ்ட் புட்டிங் செமிகோலன் ஸ்பேஸ் ஒவ்வொரு வேலைக்கும் கொடுக்க போறேன். ஓகே, ஒரு ரோக்கு அடுத்த ரோக்கு போனதுக்காக பேசிக்கலி ஐம் பிரிண்டிங் ஒன் மோர் டைம் empty space. Okay, I'm printing it. இப்போ என்ன பண்ணணும்னாக்கி இது அவ்வளவு காலத்தை பிரிண்ட் பண்ணணும். அதுக்கடுத்தால இதுல ஒரு empty space பிரிண்ட் பண்ணணும். empty space பண்ணா அடுத்த ரோக்கு வந்துடும். This is we have seen that part. Okay, there's nothing new to explain. You புதுசா explain பண்ணது. Okay, that is, see that date always comes with this one. ஃபார்மேட் பண்ணிடலாம். நீங்க டேட்டா ஃபார்மேட் பண்ணலாம். நீங்க போய் பார்க்கலாம் டேட்டா பைத்தான்ல டேட்டா எப்படி ஃபார்மேட் பண்ணலாம். there's a lot of way you can format it. டேட் இருக்கு, இது வந்து பேரு, இது வந்து அமௌண்ட், பேரு அமௌண்ட், பேரு அமௌண்ட். பேசிக்கலா 5 ரோவை நான் பிரிண்ட் பண்ணிட்டேன். ஸோ ஐ கேன் கெட் த்ரூ ஆல் த ரோஸ் திஸ் வே. இது உங்களுக்கு ஓகே. there are a lot of advanced function. இங்க நீங்க வந்து டாக்குமெண்டேஷன் இருக்குல்ல, ஓப்பன் பை எக்ஸல் அப்படிங்கிற. ஓகே, நீங்க வந்து பேசிக்கலா வந்து ஓப்பன் பை எக்ஸல் டாக்குமெண்டேஷன் இப்போ நீங்க வச்சுருமே get lot of இது. Okay, you can go for a tutorial. Open by Excel tutorial போறீங்க வச்சுருமே, you can find a lot. Okay, next class ல விடலாம். Okay,